Masuk isyak pula ya. Sekejap ya. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Siapa yang ada kat sini? Ada Anissa. Selamat datang Anissa, Halis, Nur Atira, Nurnisa, Rahil dan juga Widat. Alhamdulillah. Hari ni ada perubahan ke? Hari ni masuk kelas dengan dah makan ke? Atau masih lagi belum makan? Makan Coco Crunch dulu lagi? Dah makan je. Makan dah. Anissa pun dah makan ya? Dah teacher. Dah makan. Alhamdulillah. Kau dah jenuh juga tu nak kena ada stok Coco Crunch untuk breakfast dan juga makan malam ya? Coco Crunch memang sedap. Okay. So, marilah kita mula dulu. Hari ni kita akan cuba habiskan chapter 4. Cuma saya tertinggal dekat title tu. Kita akan cover protein, lipid dan juga nucleic acid. Dan kalau kita sempat, saya akan berpatah balik mungkin address 1-2 problem mengenai karbohidrat semalam. Sebab ada yang tulis dalam reflection ada certain parts of karbohidrat tu dia tak sure. Jadi kita patah balik untuk karbohidrat nanti. Kenapa karbohidrat saya tak cover siap-siap sekarang? Sebab saya lihat dalam reflection tu, saya tak ingat siapa yang minta, tapi ada 2 orang. Dia tak faham lagi dekat part yang condensation dengan hydrolysis tu. Luckily, when we talk about protein and lipid today, we will also talk about the same process, condensation and hydrolysis. So hopefully when we talk about both processes in protein and lipids, it will help you to increase your understanding and apply the same principles when discussing about condensation and hydrolysis dalam karbohidrat. Okay, kita mula dulu ya. Kejap ya. Kita tengok protein dulu. Okay, kita tengok protein dulu. So these are the things that we are going to talk about. Besides lipids and nucleic acid, which is DNA and RNA, we will start with protein. Masa to this question ni, saya ingatkan protein saya nak cerita hari Isnin. Tapi when I look at the time, mungkin sebab first time baru jumpa istilah condensation, hydrolysis dan sebagainya tu, dia ambil masa, tak cukup masa nak discuss protein. So protein saya masukkan hari ni. So this is a bit of an introduction for protein. So protein is also a complex macromolecule. Protein is also a type of polymer. It is organic in nature because it consists of carbon, hydrogen and oxygen. In addition, proteins are also built by the elements nitrogen and also phosphorus. So carbon, hydrogen dan oksigen sama macam karbohidrat, tapi ada extra, ada nitrogen dengan phosphorus. So the monomers atau the building block for protein is amino acids, and there are 20 types of amino acid. Sebelum ni building block karbohidrat monosaccharide hanya ada 3 saja kan. Tapi sekarang amino acid ada 20. Kena hafal ke? Tak payah hafal. Okay, tak payah hafal. Cuma kita tahu saja there are 20 types of amino acids, and each of these amino acid will combine with each other through the process of condensation to form a long chain of polypeptide. So these polypeptide chains will combine with each other to form protein. So when protein is formed, the protein built will be used to build new cell, new organelle, synthesis enzyme, hormone, antibody, hemoglobin and various structures inside our in various parts of our body. For example, as the building block for keratin, collagen in our bones and in our skin, and also myosin in our muscle tissue. In fact, our muscle tissue pun consists of mainly protein. So we know that amino acid combine with each other through condensation
to form peptide. Can you help to complete the labeling on this particular diagram? Baris atas is the process condensation. Baris bawah is hydrolysis. Can you complete the diagram? Complete the labeling? Use the text function, yeah? Okay. Okey, dia dah kenal dah petak pink dengan petak hijau ialah amino acid. Very good. This one is amino acid. Okay, very good. Betul. Okay, and then since it combines two different amino acid, okay, it is known as dipeptide. Bagus. Kalau ada dua dua monosaccharide jadi disaccharide. Ada dua amino acid jadi dipeptide. Garis warna kuning ini saya labelkan untuk kamu ya. Garis warna kuning ini is called peptide bond. Sekejap ya. Kat sini ya. Peptide bond. Ya. Garis warna kuning. Kejap. Okey, garis warna kuning. Okay. Dipeptide and then yes, the process is condensation. Bagus. The process is condensation and then dipeptide. Dekat sini nak label molekul ni dipeptide sahaja. Kenapa bukan dipeptide and water? Because on top of the arrow there, I have indicated that one molecule of water is released. So that's why the label is only dipeptide. Okay, and then dekat bawah, the label is also dipeptide only because on the arrow that indicates the process is hydrolysis. Betul, hydrolysis. One molecule of water is added. So tak perlu dah tulis tambah water. Sebab dekat arrow tu saya dah tulis dekat situ, saya dah indicate dekat situ sudah ada air masuk producing two different types of amino acid. Very good. Okay, nanti tambahkan pada kamu punya diagram masing-masing bahawa line warna kuning ni adalah peptide bond. Okay, ikatan peptida. Very good. Okay, ini peringkat introduction saja. Tak ada masalah. Tak tambah dekat situ ya, peptide bond. Okay, this one. Okay, peptide bond. Sekejap, saya tindihkan. Saya kena buat tindih macam ni, baru nampak. Okay, tolong tambah peptide bond ya. So your notes can be complete lah. Okay, bagus. Dia label atas dengan bawah. Bagus. Okay, amino acid dan peptide. Alright, very good. Okay, jangan lupa petak warna brown tu ya. Petak warna brown tu kena label juga. Di bawah setiap arrow, tolong label kat situ. Nama proses tu apa. Okay. Nama proses tu apa? Nama proses tu condensation and hydrolysis. Dalam bio, katalah kamu diberi diagram macam ni and then you were given molekul X, molekul Y, lepas tu jadi molekul X tambah molekul Y, lepas tu arrow jadi molekul Z. So bio selalu bagi soalan macam tu. Yang warna pink tu molekul X, yang warna hijau tu molekul Y. And then there's an arrow and then the combination of molecule X and molecule Y produce molecule Z. So in biology, in naming the X, Y, Z and the arrow is a part of our practice in explaining that particular process. Dalam bio, kita selalu bagi
label X tambah Y menghasilkan tu arrow, proses dia apa, and then menghasilkan molekul Z. So dalam amalan menerangkan proses dalam biologi, kalau diagram tu bagi X, Y dengan Z, kita sentiasa include nama X tu apa, nama X tu ialah amino acid misalnya. So nama X tu apa, nama Y tu apa, nama Z tu apa, dan arrow tu melambangkan proses apa. Menamakan setiap satu unknown and the arrows inside our biological diagram is part of the practice of answering biological question. Okay? So kita jadikan ia sebagai amalan. Sebagai contoh, kita tengok soalan yang berkaitan dengan protein. So on the top there is a long chain of protein X, and then through a process indicated by an arrow, products are formed. Can you explain, before we discuss about the process, can you explain why protein X is considered as a macromolecule? Excuse me, teacher. Ya, saya. Macromolecules tu apa? Macromolecule tu apa? Macromolecule tu adalah, sebenarnya inilah nak jawab kan sebenarnya. Okey, tak apa, saya guide satu-satu. So, when you look at this particular structure, protein ni tadi kita buat amino acid kan. Amino acid tu satu petak saja. So, it is a monomer and it is not a macromolecule. Sekejap ya, saya patah balik. Sorry Widat tengah jawab ya. Okay, so kita tengok tadi amino acid ni satu petak, and then amino acid ni lagi satu petak. It is a monomer, so it is not a macromolecule. Cuba kita compare petak-petak satu-satu tadi dengan structure yang berlabel protein X ni. Apa beza amino acid yang sebiji-sebiji ini tadi dengan protein X, atau apa beza dipeptide yang kita dah label kat sini dengan protein X? Itu explanation pertama kenapa X tu adalah macromolecule. Cuba tengok balik apa beza protein X dengan dia punya produk dipeptide tu. Apa beza dia? Yang protein X tu lagi kompleks ke teacher? Okey, lagi kompleks. Kalau lagi kompleks betul, lagi? Dia made up of dia polypeptides kan? Okay, it is a type of polypeptide, betul. Made up tu Nisa, sikit lagi. Made up of apa? More monomers. Okay, made up more monomers. Monomers dia apa? Apa monomer dia tadi? Amino acids. Amino acids. Bagus. So kalau kita compare protein X dengan dipeptide, protein X is a macromolecule because it consists of a lot of amino acid. Kan kalau kita compare dengan dipeptide ada 2 biji je amino acid. So amino acid is not a macromolecule. But protein X is a macromolecule because it consists of a lot of amino acids. Dan saya setuju juga dengan jawapan tadi sebab dia kompleks. Disebabkan macromolecule ni consists of many amino acid and it is a complex molecule. Kalau kita compare lagi satu karakteristik, kalau kita compare protein X dengan amino acid, dari segi saiz dia macam mana? Tadi kita cakap kompleks, in terms of size macam mana? Longer. Longer, boleh. Very good. Longer boleh. Larger pun boleh. Semua description tu kita boleh letak ya. Okay. Bagus. Excuse me, teacher. Okay, ya Nisa. Kalau based on diagram tadi yang protein X tu kan lepas tu kat bawah dia ada anak panah, lepas tu ada banyak yang amino acids yang dia pairing tu kan.
So Mhm. macam yang kalau kita tadi amino acid plus amino acid is dipeptide. So Mhm. is it possible kalau kita cakap protein X is a macromolecule because it is made up of many dipeptide? Sebab saya tengok dia macam dia ada pairing, so saya nak confirmation, nak jawab amino acids or dipeptide. Okay, very good. That is a very good question. Okay. So, soalan ini sebenarnya diberikan sebab this is a sample of SPM question actually. Soalan ini diberikan sebab konteks dia ialah student sudah belajar mengenai protein digestion. Ya, mengenai digestion dalam chapter nutrition lepas-lepas ni. Okay, itu yang pertama. Yang kedua, protein digestion. Okay, protein digestion berlaku pada beberapa tempat. Saya rasa masa kamu lower form pun kamu ada belajar. Protein digestion berlaku dekat kawasan perut dan juga kawasan small intestine. Okay, two places. So, ada why two places? Because there are two stages of protein digestion. First, bukan two stages, three stages of protein digestion. Protein digested to become polypeptide, from polypeptide digested to become dipeptide, from dipeptide digested to become amino acid. Once it has formed amino acids, then absorption of digested food will occur to absorb amino acid produced at the end of protein digestion. Itu apa nak kata condition yang ketiga. Kenapa soalan ni diberikan? Tetapi untuk menjawab soalan Nisa, bagus Nisa sebab Nisa tengok sampai the end of the arrow. Saya pun tak terfikir yang student akan tengok at the end of the arrow. Sebab untuk saya hanya akan tengok pada protein X tu saja. Dan saya dapati protein X ni ada banyak petak yang sama saiz tapi different colours. I know that each petak is the same type of monomer but different variation. Semuanya monomer amino acid tapi amino acid lain-lain jenis. So, for you to say it is consist of many dipeptides, dalam konteks sekarang, jawapan Nisa saya terima. Betul. Sebab saya menganggap Nisa belum lagi belajar pasal digestion of protein. So, it is acceptable for you to say protein X is consist of many dipeptides. Boleh. Tak ada masalah Nisa. For now. Nanti bila kamu dah belajar protein digestion, it is not a wrong answer, but I don't think it will be part of the mark scheme. Okay Nisa, adakah saya menjawab soalan? Okay, faham teacher. Thank you. Okay, good observation. Sekarang hari ni punya boleh dapat markah. Sebab kita bagi markah, saya memberi soalan, penggubah soalan memberi markah berdasarkan murid dah belajar takat mana. Saya dah tahu murid saya belajar takat mana, jadi jawapan kamu tu saya terima. Sebab itulah takat yang kamu belajar setakat ni. Okay, but that is a very good observation. It shows that Nisa is the type of person that really digest the stimulus, digest the diagram in order to build up your answer. That is a good practice. Okay, bagus. Markah, yelah selalu explain tu markah dia 2 atau 3 kan. So it is a big molecule, it is a complex molecule, it is a long chain molecule, okay, and then it is consist of many atau a lot of amino acid, and it is also a type of polymer. Kenapa jawapan it is a type of polymer ni diterima? Sebab nanti bila kamu belajar chemistry, chapter polymer, memang akan ada cerita pasal protein ni sikit. Jadi mungkin ada student yang ingat apa yang dia belajar dalam chemistry, bawa ke dalam bio. If you say it is a type of polymer, it is also correct. Tak ada masalah. The term is applicable in this situation, ya. So untuk membantu kawan kita yang belum lengkap lagi ni, saya akan screenshot. Ada 3 elemen yang kita boleh nyatakan. Nombor 1 sebab dia besar. Nombor 2 sebab protein X ni kompleks. Nombor 3 sebab terdiri daripada
banyak amino acid. Okey, saya nak bagi ruang untuk kawan kita update dia punya answer. Okay dah. Alright, thank you so much. It is a complex compound and it is also a type of polymer. Kalau kamu nak tambah ya. It is also a type of polymer. Okay, to help you. Sekejap ya. Terus tulis. Boleh. Okay. Tak apa, sebab kita ada sikit je orang, saya boleh tunggu. Kalau kita ramai, mungkin susah sikit lah. Sekejap ya. Okay, for the next part, be ready because the next question is about explaining how the products are formed. Explaining how the products are formed. Usually markah dia 3 lah. Okay, selalunya markah dia 3. Mari kita cuba. Explain how the products are formed. Bila how the product how the products are formed, mestilah ada nama proses tersebut, the characteristic of that particular process, the building up ke, the breakdown ke. And then, what is the name of the product? Kenapa nama produk tu boleh menjadi markah? Sebab dalam diagram dan dalam soalan tidak dinyatakan nama produk. Okey, kita teruskan Widat. Terberhenti Widat menulis jawapan. Silakan. Okay, good. Nama proses tu hydrolysis. Okay, good. Bagus. Second stage kita bagi tahu breakdown peptide bond. Very good. And then form. Okay, belum lagi form amino acid kan? Sebab dia kata macam mana produk tu terhasil. So produk tu belum lagi peringkat amino acid tapi adalah peringkat instead of amino acid tapi broke down into form
Dipeptide. Dipeptide. Syabas. Form dipeptide. Sebab dia kata macam mana produk yang ditunjukkan dalam rajah tu dihasilkan. Very good. Okay, very good. Okay ya. So dalam Google Meet sekarang, kamu boleh nampak kamu punya jawapan tu mestilah ada 3 level. Nombor 1 level dia ialah nama proses tersebut, iaitu proses hydrolysis. Tak kisahlah ayat macam mana kamu nak cerita, gaya macam mana kamu nak cerita. Yang penting kamu nyatakan nama proses hydrolysis. Yang kedua, proses hydrolysis ni memutuskan ikatan peptida. It breaks down the peptide bond. And then at the end of the process, the product form is dipeptide. Okay. Okay. Sementara kita tunggu kawan kita update jawapan dia, kita akan seterusnya discuss about lipid. So untuk lipid ni, teruskan. If you want to complete your answer, teruskan ya, tak ada masalah. Atau saya boleh screenshot sekejap ya. Mungkin ada masalah. Yelah, kan hari ni pun macam saya perasan quite a few student saya masa guna padlet ni, dia mula jawab laju je. Lepas tu tiba-tiba dia macam sekat-sekat, kejap-kejap jawab, kejap-kejap dot. Sebab macam padlet tu dia tak update jawapan. Tapi tak apa, it's okay, I understand. Take your time to answer dan saya juga akan provide screenshot ya. Kot lah nak refer later. Okay, it's okay. Saya faham sebab mungkin ada masalah dengan server padlet ke apa ke kan. Okay, so let's go to lipid. Okay, lepas kita discuss ni, kita akan lukis kat sini ya. Lipid, in general, there are 4 types of lipid, but all types of lipid have this particular characteristic, which is it is insoluble to water. Tapi kalau kita paksa atau kita rendam lipid tu inside organic solvent such as alcohol, ether and chloroform, it will dissolve because it is soluble in organic solvent. Tapi insoluble to water, kan? Macam peribahasa tu bagi minyak dan air. In general, lipid is used as energy reserve. It will also function as a liner to protect internal organs sebab adipose tissue tu berada di celah-celah kita punya organ. So dia jadi macam sort of cushion lah. And it also act as heat insulator, especially for animals and also humans. Okay, but in general, there are 4 types of lipid. Depends on fatty acid atau glycerol tu sebab monomer untuk lipid is fatty acid and glycerol. So if fatty acid combine with alcohol, it will form wax. So wax ni, it is a type of waterproof substance that can be found, that is used to form cuticle pada daun. On the epidermis, leaf epidermis, we say it is covered by waxy cuticle kan. So waxy cuticle tu is a combination of fatty acid and alcohol. Kita punya tahi telinga atau earwax juga adalah a type of lipid. It is a type of wax, sorry. So kalau kamu pernah tengok cerita Shrek, ada satu scene tu dia korek telinga, Shrek korek telinga, lepas tu dia kumpul tahi telinga tu jadi lilin. So it makes sense sebab earwax is a type of wax. And then honeycomb pun is a type of wax also. Kita dah belajar dulu phospholipid bilayer. It is basically 1 glycerol, 2 fatty acids combined with 1 phosphate. Berbeza sikit dengan fat and oil. Fat and oil 3 fatty acid dengan 1 glycerol. Tapi phospholipid 1 glycerol,
3 fatty acid tu tukar, 1 fatty acid tukar dengan phosphate group. Jadilah phospholipid yang kita belajar dalam plasma membrane. The third type is steroid. So steroid are lipids without fatty acids. Steroids are the compound used to form cholesterol and hormones such as testosterone, estrogen and progesterone. Sebab itulah ada correlation, ada relationship budak-budak as the generation the newer generation, especially budak-budak yang badan dia gemuk, sedikit berisi, budak yang ataupun dalam diet dia banyak kolesterol content, dia banyak makan fast food, banyak makan nugget dan sebagainya kan. So budak-budak yang membesar dengan high cholesterol level have the tendency to have periods earlier because the excess steroids in her body will signal her brain that her body is ready for maturation. So budak-budak yang high level of cholesterol ni have high level of steroids inside her body, so the excess steroid will be used to produce estrogen and progesterone. When the level of estrogen and progesterone is high enough, the menstrual cycle will start earlier. Okay. Untuk fat and oil pula, fat and oil is a type of lipid we call triglyceride. Kenapa boleh jadi fat dalam bentuk solid atau berjadi oil dalam bentuk liquid? In general, both fatty acid and glycerol is the combination of 3 fatty acid combined with glycerol. 3 fatty acids combined with 1 glycerol, the combination process is condensation, forming 1 molecule of triglyceride. Whereas when we have triglyceride, we want to break down triglyceride into 3 fatty acid and 1 glycerol. The process is hydrolysis. Okay, beza dia kat sini ialah the number of water molecules involved. Since we want to combine 3 fatty acid dengan 1 glycerol, nak combine setiap satu fatty acid tu kena remove 1 water molecule. So 3 fatty acids plus 1 glycerol will produce 1 triglyceride and 3 molecules of water. Sebab nak combine setiap satu fatty acid tu kena sacrifice 1, 2, 3 molekul air. Sama juga when we want to break down triglyceride, we have to invest 3 water molecules so that 3 fatty acids will break down to form 1 triglyceride we break down to form 3 fatty acid and 1 glycerol. Okay, saya nampak ada seorang dah start melukis. Boleh start? Can you draw? Use the draw function to show the formation and breakdown of triglyceride. Boleh mula. Saya bagi key kat situ. Glycerol petak warna merah. And fatty acid ada 3.
Okay, let's see here. Very good. Okay. Very good. Okay, dia label kat situ. Very good. Pandai dia. Dia nak buat circle tu senang je kan. Dia besarkan saiz mata sizer untuk pensel tu, dapat satu dot, dapat satu bulat. Clever, clever. Clever, clever. Oh, you girls memang clever lah. Tak payah susah-susah nak bulatkan kan. Betul juga. Okay. Plus 3H2O. Okay. Okay. Kita tengok dari atas. Okay, tinggal nak label saja. Dari segi lukisan, okay, Rahil punya betul. Dari segi lukisan, betul. Arrow pun cukup. Tak ada masalah, full mark. Cuma tinggal nak label je kan. Cukup label nanti boleh full mark. Okay. And then this one, Nonisa. Very good, cukup. Okay, memang cukup. Tinggal nak label saja. Glycerol, fatty acid dan sebagainya. Oh, ni dah tak muat dah ni. Sian kat dia. Tak muat dah ni. H2O tu kena tulis kat bawah lah ya Halis. Tak ada masalah. It's okay. H2O tulis kat bawah ya. Okay, sangat besar dan jelas tulisan dia. Bagus. Okay. Yang ni dia memang usaha nak tulis. Lepas tu dia tak muat. Dia buat inovasi sikit, label kat bawah. Okay, saya faham apa yang Anissa lukis. Saya setuju, tak ada masalah. Cuma tinggal nak label, itulah nak label fatty acid kat mana, glycerol kat mana, triglyceride kat mana. Cuba Anissa guna text function. Letih juga nak tulis besar-besar ni kan. Anissa guna text ya. Yang ni. Okay. Widat ni mungkin dia ada stylus kot. Dia boleh tulis lah. So, labeling okay, betul. Triglyceride. Saya pun sebab saya buat triglyceride tu ada S ya. So, sebab dia ada satu je molekul, tak payah ada S ya. Bukan fluoroform triglyceride. Itu salah saya, tak apa. Itu salah saya. It's okay. Kalau tertulis S tu, saya tak ada masalah. Sebab saya tulis soalan tu tersilap. Triglyceride saja. Ada satu saja. So, no plural form. Okay, yang last kali ni dari Atira. Atira pun okay, betul. Boleh. Okay, good. All of you have completed your diagram. Diagram ni nak lukis dia senang aja kan. Tak ada masalah. Okay, so kenapa triglyceride can be found in liquid form and also in solid form? Liquid form oil, solid form fat. So, walaupun triglyceride ni molekul dia sama, kalau kita lukis memang macam kamu lukis tadi, tapi yang membezakan dia nak jadi oil atau jadi fat depends on what type of fatty acids exist inside the triglyceride. If the fatty acid is a type of saturated fatty acid, then the triglyceride form is a type of saturated fat, solid in room temperature. So, macam mana kita nak kenal? Sekejap ya, saya kena tukarkan ini sebagai draw function lah. Supaya kamu boleh catat apa-apa kat sini. Sekejap ya. Okay. So, you can draw here. Okay ya. Apa nak sebut tadi? Okay.
this one, the top here is saturated fatty acid. Sekejap ya. Saturated fatty acid. Okay. So saturated fatty acid, kalau kamu tengok between the carbon atoms inside saturated fatty acid, there are only single bonds. Hanya ada satu ikatan saja, ikatan tunggal antara carbon atoms. Between the carbon atoms inside saturated fatty acid, there only exists a single bond. Okay, but inside unsaturated fatty acid, between the carbon atoms, they have at least one double bond over here. Okay, you can see here there is at least one double bond between carbon atom. Double bond yang dekat sini kan, antara karbon dengan oksigen tu tak kira ya. Itu bukannya. Kalau antara carbon atom tu ada double bond, baru kita kira sebagai unsaturated fatty acid. Apakah kesan dia? Cuba kamu tengok. Unsaturated fatty acid, the tail part of the unsaturated fatty acid is a bit bent. Kan? Dia sedikit sengit. Kalau saturated fatty acid, dia punya tail dia, dia punya chain dia straight. So itu cara kita nak identify lah. Selain daripada the existence of double bond or single bond, saturated fatty acid straight, unsaturated fatty acid dia sedikit bengkok. Dia punya bahagian tail dia tu ya. Okay. Therefore, since saturated fatty acid since fat consists of saturated fatty acids inside the triglyceride, they exist as a solid at room temperature. So kalau dia solid at room temperature, melting point dia tinggi lah. Okay, melting point dia tinggi compared to unsaturated fat atau compared to oil. Oil is liquid at room temperature. So melting point dia rendah. Melting point dia very low compared to fat. And then another characteristic of fat is it increases the level of bad cholesterol atau low density lipoprotein atau nama famous dia LDL inside fat. Dalam fatty acids, because they have saturated fatty acid, it increases the probability of having a lot of LDL inside fat. So these LDLs, when they exist in our bloodstream, when they travel around our bloodstream, it have the ability to clog our arteries, which increase the risk of atherosclerosis atau salur darah tersumbat, that which eventually causes angina, sakit jantung, or causes stroke. Salur darah tersumbat kalau dekat otak menyebabkan stroke. And then at the same time, the increase in LDL also increase the risk for diabetes. For unsaturated fat, inside unsaturated fat is good cholesterol, high density lipoprotein. So HDL is a good cholesterol, and it has the ability to combine or to bond with LDL to carry it out of the it grabs LDL to be broken down inside the liver, so it will decreases the amount of bad cholesterol in our body. Okay, itu kebaikan unsaturated fatty acid. Sebab itulah ada kempen kata minum minyak kelapa dara lah, minum olive oil lah dan sebagainya lah. Because the ability of having HDL, of consuming HDL inside oils. Tapi apa-apa pun, everything must be in moderation. Semua terlebih pun tak bagus juga kan. Okay, so based on what we have discussed about lipid, mari kita cuba soalan ni.
daripada satu proses yang kita lukis dengan sangat cepat tadi, 2 soalan, 6 soalan yang berjumlah 10 markah boleh ditanya mengenai proses ini. Meh, kita cuba jawab soalan ini. Apakah P, apakah Q? Name the process X, explain the process X. Okay, jom kita sama-sama buat. Okay. Saya rasa dengan pace kita ni sempat nak tengok soalan karbohidrat balik ni. That is good news. Okay, very good everyone. I can see here most of you have almost finished. Okay, very good. Dia dah faham dah dekat situ. Okay, terus dia tulis P is glycerol, Q is fatty acid. Bagus. Okay, nama proses tu condensation. Bagus. Okay. Okay ya. Saya setuju part 1 jawapan Nisa ni. 3 fatty acid combine with 1 glycerol. Tadi fatty acid dia sebut nombor, glycerol tu tak sebut nombor pula. Tambah sikit kat situ baru jawapan Nisa tu jadi cantik. So process X happens when 3 fatty acid combine with 1 glycerol. Very good. Okay. That will produce 1 triglyceride. Okay, tapi sebab dalam rajah triglyceride sudah dinamakan, so tak dapat markah kat situ. Tapi bagus kamu letak kat situ. And 3 water molecules. Okay, 3 water molecules dapat 1 markah. 3 fatty acid combine with 1 glycerol dapat lagi 1 markah. Okay, very good. Okay, so bila kita nak cerita ni, kita kena, penceritaan kita kena detail lah. Berapa biji fatty acid combine with berapa biji glycerol to form triglyceride and berapa biji water molecules. Bagus. Nanti bila kamu dah belajar chemistry, mungkin kamu akan tambah dekat sini, when 3 fatty acid combine with 1 glycerol, it will form a covalent bond. Kod lah. Sebab dia dah belajar dalam chemistry kan, so dia nak tulis kat sini. Boleh. Covalent bond pun diterima ya. Itu istilah yang kita tak guna sangat dalam bio,
tapi belajar dalam chemistry tapi diterima untuk jawapan bio ya, sebab memang betul pun. Okay, kot lah kamu nak guna istilah covalent bond tu ya. And then, okay, bagus. Dia eja Okay, so the next one, okay, this one yang saya tengah tunjuk dekat, yang saya tengah tunjuk dekat sini, dekat Google Meet ni. Okay, ayat yang kamu letak ni baru dapat 1 markah. Okay, the process which combine one glycerol molecule with 3 molecules of fatty acid. Sebab itu adalah substance use. Dapat 1 markah. Markah lagi 1 datang daripada substance produce. So triglyceride sudah ada dalam diagram, sudah ada dalam soalan. So satu lagi produk yang terhasil daripada proses ni iaitu water molecules will be part of your answer. So boleh tambah kat sini. Siapa punya ya ni? Excuse me teacher, saya punya. Okay. So, okay. Good Atira, thank you. Nanti Atira tambah ya water molecules. Sebab dekat saya punya teacher dashboard ni dia tak update pula nama kat bawah. Okay, dah update dah. Oh, dia lagging pula. Alright ya, Atira nanti tambah and 3 water molecules. Okay, very good. Okay, so nampak tak anak-anak? Dia jawapan kita kena jadi detail dengan menyatakan berapa bilangan fatty acid, berapa bilangan water molecule, and then berapa bilangan glycerol. Lupa pula. Berapa bilangan glycerol. Sekejap ya. Okay, semua orang pun dah jawab. Okay, itu untuk ke arah kanan. Satu lagi, menggunakan diagram yang sama, another question can be formed. Another set of question will be formed. Sama ada dia tanya, dia tanya untuk ke arah condensation. Yang ni dia tanya ke arah hydrolysis pula. Okay, can you complete this particular diagram? Biasanya soalan macam ni akan jadi soalan 1 dalam paper tu. Soalan 1 atau soalan 2. Okay. Teacher, molekul R tu yang mana satu teacher? Oh, saya tak label. Okay. Batalkan soalan tu. Molekul R tu yang ni sebenarnya. Dekat sini, water molecule. Tapi tak apa. Molekul R tu batalkan ya. Saya yang bersalah. Saya tidak cover. Okay, teruskan. Okay, saya memang tersilap langkah pula hari ni. Tak label, tak tutup pula kotak tu ya. Okay, after this is already 9:30. Okay, kita nak cuba pula jawab soal, kita discuss pula pasal nucleic acid. Okay, lepas ni kita masuk nucleic acid. Okey, bagus. Nama proses tu memang hydrolysis. So, cara penceritaan kita lebih kurang macam tadi, tetapi terbalik kan? Okey, mari kita tengok. Okey, mari kita tengok kat sini. Okey.
tadi kita sebut 3 molecules of fatty acid and 1 molecule of glycerol. Okay, so jawapan yang saya tengah pamer dalam Google Meet ni, jawapan first ni, okay, saya setuju. Tapi kamu baru dapat 1 daripada 2 markah. Dekat mana kita nak cerita water molecules? Macam mana kita nak include water molecules dalam kita punya explanation, dalam penceritaan kita? Oh, okay. Ini idea daripada Anissa. Anissa terus cakap 1 triglyceride and 3 water molecules undergo process hydrolysis to form P, that is 1 glycerol, and Q, that is 3 fatty acid. Okay, saya setuju Anissa, boleh dapat 2 marks. Okay, macam mana nak cerita water molecules tu kan? Okay, yang menulis guna pen purple ni. Hydrolysis is the process where 3 water molecules and a triglyceride, tambah sikit, a triglyceride breaks down to 1 glycerol and 3 fatty acid. Bagus, dapat 2 markah. Bagus Rahil. Cuma tambah sikit triglyceride. Okay. Seterusnya, jawapan dari Atira. Okay, so jawapan Atira ni dia provide different context tapi masih lagi betul ya. Breaks down 1 triglyceride molecule into 1 glycerol molecule and 3 fatty acid molecules with addition of 3 water molecules. Oh, bagus. Betul juga tu. Betul juga. Okay, with addition of 3 water molecules. Saya terima, betul. Okay, 2 marks. Okay. Kalau kamu nak guna Q dengan P pun tak ada masalah ya. Hydrolysis breakdown triglyceride into 3 fatty acid atau 3Q and 1P. Boleh, tak ada masalah. Kamu kata breakdown into 3Q and 1P. Kita cuba kamu boleh tambah dekat hujung ni with addition of 3 water molecules. Saya tiru ayat Anissa tadi. Okay, with addition 3 water molecules. Sebab apa? Jawapan ni tak habis lagi baru dapat 1 markah. Okay, kita kena tunjukkan bahawa in order for hydrolysis to occur, it needs water molecules. Okay, saya dah hantar feedback. Okay, hopefully dia akan update lepas ni. Jangan lupa tambah with addition 3 water molecules. Okay, get ready. Lepas ni kita akan discuss mengenai nucleic acid dan kita akan cuba lukis DNA. Kita akan cuba lukis DNA ya. Mari kita tengok. Okay. So secara umumnya, sambil saya explain ni kamu boleh terus tulis, tak ada masalah. Secara umumnya, nucleic acids can be categorized into 2 different groups which are DNA and RNA. The left one is RNA yang hanya ada satu garis, satu chain warna biru tu ada satu je, itu RNA, and then the right side of the image is DNA. Both DNA and RNA is made up of nucleotide monomers. Tadi fatty acid plus glycerol. Sekarang nucleotide ni consists of 3 different components. Number 1, phosphate group. Number 2, pentose sugar. And number 3, nitrogenous base. Observe the structure of RNA and DNA in the diagram given. Can you list out at least one difference in terms of structure between DNA and RNA? Kamu tengok RNA, kamu tengok DNA, dari segi strukturnya kat situ, apa yang tak sama antara keduanya?
Okay, very good. Bagus, bagus, bagus. Wow. You have good observation skills lah, you girls. Bagus lah. And then the way you write the differences is quite good. I always struggle with training my students to write a good comparison, good differences. Sebab selalu differences dia tu bukan dalam setara. Misalnya macam katalah yang first ni, single polynucleotide chain, and then DNA is consist of 2 polynucleotide chains. I have a few students yang single polynucleotide chains for RNA, and then suddenly dia kata dekat DNA consist of base pair. Which is a problem for me sebab dia punya perbandingan tu tak setara. But I can see you girls have good observation skill and good differentiating skill. Kudos to your teachers, very good. Okay, dia tulis title kat atas tu. Okay, no problem. Okay, first observation from Rahil. Rahil kata RNA consists of single polynucleotide chain, whereas DNA consists of 2 polynucleotide chain. Betul? Bagus? Okay, and then sama juga dalam konteks yang lebih kurang sama, Anissa mencadangkan RNA only consists of 1 helix of sugar phosphate. Okay, sugar phosphate ni is the backbone. Okay, is the backbone of RNA and also DNA. Yang actually pegang yang struktur yang actually membawa genetic information tu ialah base pair. Sugar phosphate tu ialah dia punya handle, dia punya pemegang ya. Okay, tapi itu cerita kemudian. Nanti bila kita belajar pasal genetik dan pewarisan masa form 5, kita akan discuss lagi part ni ya. Okay, so Anissa pun mencadangkan RNA consists of only 1 helix of sugar phosphate and DNA consists of 2 helix of sugar phosphate backbone. Okay, backbone tu tak ada pun tak apa ya, sebab itu nanti bila form 5 kita akan jumpa balik. Okay, good. RNA does not have base pair, whereas DNA have base pairs. Okay, okay, and then observation dari Widat pun similar dengan Rahil tadi mengenai polynucleotide chain. Very good. Okay, untuk Nisa, Nisa dia buat difference secara umum. Consists of single chain, consists of double helix chain. Very good, boleh. Base pair sama macam jawapan Anissa tadi. Okay, and then ini pun sama. Jawapan Halis pun sama. Good. Okay, polynucleotide chains dalam RNA hanya ada 1, dalam DNA ada 2. Very good. Yang bawah tu 1 helix sugar phosphate, 2 helix sugar phosphate. Betul. Okay, bilangan nucleotide chain. Okay. Selain daripada itu, kamu perasan tak kalau kamu tengok rajah tu dekat-dekat, base pair tu, base pair yang warna kuning, hijau, pink dengan biru tu kan, kalau kamu perasan, semua RNA dengan DNA, base yang mereka ada semua sama kecuali uracil dengan thymine. Dua-dua RNA dengan DNA both have the base adenine, guanine and cytosine. However, RNA have for RNA the base is uracil, whereas for DNA the base is thymine. Itu lagi satu perbezaan antara DNA dengan RNA. RNA tak ada thymine, instead they have uracil. DNA tak ada uracil, tapi dia ada thymine. Okay, mungkin boleh tambah. Kat mana saya nampak thymine dengan uracil tu? Dekat sini ya. Dekat. Okay. Dekat sini. Saya bulatkan dengan warna merah ya. Bulat pula. Saya petakkan dengan warna merah. Bulatlah senang.
Okay, bulat warna merah. Dekat sini uracil. Dekat sini thymine. Kita tengok dari atas sampai bawah, part atas ni semuanya sama. Adenine, cytosine, guanin sama. Tapi RNA ada uracil, DNA ada thymine. Okay, ada sedikit perbezaan kat situ. Itu saja. So that is another additional difference in terms of structure. Okay. Now, kamu dah kenal struktur dia, perbezaan dari segi struktur. Perbezaan dari segi function pula ialah DNA ni biasanya tersimpan dalam nucleus. DNA usually can be found inside the nucleus only because it is very long. It is very long, it is very complex. So it serves as a long-term storage and the carrier of hereditary information. DNA ni kegunaan dia ialah untuk simpanan maklumat genetik jangka panjang dan juga menjadi dan juga membawa maklumat untuk diwariskan kepada sel-sel yang seterusnya. For ribosome pula, satu lagi ialah the genetic information stored by the DNA will determine the characteristics of living organisms. So the characteristics, for example, the color of our eyes, the shape of our hair, the types of enzyme that we have, the types of enzyme that we cannot produce, the types of hormone that we have in excess, the types of hormone that we are having at certain period of time. Itu semuanya disimpan oleh DNA. For RNA, okay, RNA ni usually shorter in length because the function of RNA is to copy certain part of the DNA, copy the information of certain part of the DNA to be carried to ribosome. Sebelum ni kita belajar, fungsi ribosom ialah untuk sintesis protein kan, to synthesize protein. So how do ribosomes know what type of proteins that it will synthesize on that particular time? The decision is made by the DNA inside the nucleus. However, DNA cannot tell directly to ribosome sebab ribosome tu berada di luar nucleus. So DNA cannot tell ribosome, you do enzyme pepsin now, I need enzyme pepsin now. Cannot. Because DNA is a long chain molecules, it is very long, and when DNA that contains the information to build a pepsin enzyme, for example, kalau DNA yang mengandungi maklumat cara nak buat pepsin tu keluar when outside the nucleus, the information will be gone already. Sebab tak ada copy yang lain. So that is the function of ribosome. Ribosome pula, RNA. So RNA exists to copy certain part of the DNA. Katalah masa tu the nucleus decide to produce pepsin. So a copy of RNA containing the information of how to synthesize pepsin will be copied from DNA to produce RNA. RNA, since it is a short chain, it is smaller than DNA, RNA can move out of the nucleus into the ribosome. Once it arrives at the ribosome, ribosome will read or will translate the information to synthesize that particular enzyme. Inilah step by step macam mana proses ni berlaku ya. So dalam DNA ada banyak base pair kat sini. Macam kita sebut tadi kan, ada A, T, G, ATC macam tu ya. So dalam DNA, setiap 3 huruf yang kamu nampak kat situ mewakili satu kod. Okay, the combination of any 3 alphabet
A, T, G or C is a code for one type of amino acid. For example, the code A, U and G is the code for methionine, a type of amino acid. So katalah for example, sekejap ya, saya buat draw function lah kat sini. Okay. Saya buat draw function, kejap ya. Show responses. Dan saya lukis Satno. Okey. Okey, alhamdulillah. Mojo ada mobile data. Okey, sekejap ya, saya share balik saya punya screen. Sorry ya, tiba-tiba tak ada internet pula. Sekarang saya pakai mobile data. Hopefully we can survive the last few minutes here. Okey, kat mana tadi? Okey, kat sini ya. Okay, let me see. Okay, so katakanlah the nucleus decide to copy this part of genetic information. So this part of genetic information will be copied in the process called transcription. Nama proses untuk buat salinan that certain part of genetic code is called transcription. So since the genetic code copied is very short, so it produces that very short copy is called RNA. Since RNA is very short, RNA will move into the ribosome. Okay, dalam kotak purple ni proses yang berlaku dalam ribosome. The process where ribosome reads the information from RNA to produce or to synthesize a specific polypeptide chain is called translation. Nah, nama proses tu translation. Menyalin transcription, membaca translation. Okay. Dalam erti kata lain, kita punya DNA dalam nukleus adalah macam satu. So, katakanlah kita nak buat satu resepi je masa tu. Kita nak buat mac and cheese. So, the
page that contains the information how to make mac and cheese will be copied, so it will produce only one page of how to do mac and cheese. So that particular page, instead of kita koyak dari buku resepi tu bawa keluar untuk jadi referral, kita buat salinan muka surat yang ada cara-cara masak mac and cheese tu dan dibawa pergi ke ribosome. Ribosome will read the recipe and will produce based on the recipe will produce that particular mac and cheese. Macam tu ya. So proses ni nanti, proses penghasilan proses transcription and translation ni nanti kita akan jumpa lagi sekali dalam chapter 6. Kita akan discuss proses yang sama yang berlaku dalam nukleus dengan ribosom, tetapi dalam konteks penghasilan enzim. Why? Because enzyme is a type of protein. Okey, sekarang ni part ni is okay. Part ni kita akan jumpa balik next chapter. Tapi bahagian ni, kemahiran ni kita tak akan jumpa dekat next chapter. Kita kena buat sama-sama sekarang. Okay, kita cuba buat sama-sama sekarang. Hopefully, hopefully bila kita kelas ni berakhir, kita semua ada kemahiran untuk lukis ni. Sekejap ya. Mana saya nak cuba guna pen. Okay, mari kita sama-sama ready untuk lukis linear DNA. Kita sama-sama lukis ya. Saya akan share saya punya screen dulu. Sekejap. Bila saya lukis nanti kita sama-sama buat. Struggle sikit sebab internet, guna internet mobile data kan. Internet dia macam tak stabil ya. Sekejap. Alright, loading my canvas. Okay, hopefully we can do this together. Okay, sorry. Let me draw something first. And then this will be, okay, dekat Google Meet saya akan tunjuk saya punya screen. Okay, kita lukis sama-sama. Okay, kita lukis sama-sama. Okay. So, kita tahu satu biji nukleotide ada tiga structure, iaitu tiga komponen, iaitu ada pentose sugar, kita lukis a type of pentagon here, and then ada pada lengan bucu kiri kanan pentose sugar tu ada satu bulatan mewakili phosphate group, ada satu petak yang mewakili nitrogenous base. Okay. Kemudian, saya nak bagi lurus sikit. Pentagon tu memang pentagon biasa je. If you decide to use line to draw pun boleh. Tak sambung kepada nukleotide yang seterusnya. Okey anak-anak, kamu kena lukis tinggi sikit dekat atas sebab kita nak lukis sambung ke bawah. Pada bucu yang sama side dengan nitrogenous base tu, kita sambung, kita buat satu garis. Okay, kita buat satu garis macam ni sebab saya nak dia bersambung dengan phosphate group nukleotide satu lagi dan phosphate group ni bersambung dengan pentose sugar, and then lengan bucu lagi satu pentose sugar ni bersambung dengan nitrogenous base. Dan kita sambung pentose sugar tu bagi cukup 5 side lah. Okay. Saya tunjukkan lagi. Sambung dengan satu bulatan phosphate group. Phosphate group sambung dengan bucu pentose sugar. Dan pentose sugar satu bucu phosphate group. Satu bucu nitrogenous base. Okey.
Kita sekarang nak lukis DNA ada 2 chain. Sekarang kita baru lukis 1 chain. Ya. Tak apa lukis. Take your time. Okay, saya nampak Nur Atira tu macam dah dapat on the way. Okay. Ya. Nisa punya on the way. Okay, Halis boleh sambungkan Halis, sambungkan ke bawah. Dia on the way nak sambung tu. Bagus. Saya faham. Saya punya internet pun macam whatever pun sekarang ni. Mungkin dia lambat update dekat saya. Mungkin saya yang lambat lah. Okay. Dapat sambung satu nukleotide kat bawah tu pun okey. Asalkan saya nak tengok kamu faham ke tak cara nak sambung tu. Okey, Rahil punya sambungan betul. Widat punya memang kecil sungguh. Tapi saya nampak bagus. Anissa belum lagi on the way nak sambung. Atira punya betul. Okey, Halis pun on the way. Bagus. Dapat sambung 2 macam Rahil pun okey ya. Macam Rahil punya ni. Rahil punya dia sambung. Dia nak sambung lagi 1. Tak apa, teruskan Rahil, teruskan. Sangat kemas. Rahil tak apa sambung Rahil. It's okay. Dia tunggu kawan, sementara tunggu kawan kan. Nak sambung lagi 1. Tak apa, boleh. Okay. Sekarang ni, I can see that most of you sudah apa ya? Sudah lukis at least 2 nukleotide. Sekarang ni kita nak lukis baris satu lagi. So saya sengaja tukar color supaya kamu tahu ini baris satu lagi ya. So baris satu lagi. Okay, saya sambung dari bawah ya. Baris satu lagi saya guna warna oranye. Okay, ini nitrogenous base dia kan. Ini untuk baris satu lagi ya. Okay. Kemudian nitrogenous base ni bersambung dengan pentose sugar. Now, uniknya DNA ni, baris lagi 1 ni, pentose sugar dia terbalik. Tadi dia punya puncak pentose sugar dia ke atas kan, ke arah atas. Sekarang pentose sugar puncak dia bawah. Okay, ke arah bawah So, kita lukis pentose sugar tu terbalik. Saya ulang. Okay. Puncak pentose sugar tu menghadap ke bawah. Okay, yang bentuk macam bumbung rumah tu kan, menghadap ke bawah. Okay, Anissa dah lukis. Bumbung terbalik ya, bumbung terbalik. Dan lengan satu lagi, bucu satu lagi tu ada fosfat kan. Okay. Okay, the same principle. Tapi terbalik. Itu je. Okay. Boleh sambung tak dengan yang nukleotide yang kedua ni? Okay. Nukleotide kedua. Okay. Terpanjang pula line saya ni. Okay. Then sambung dengan phosphate group. Phosphate group ni, saya punya phosphate group ni flat pula. Tak berapa tepat. Dia kena macam ni. Okay. Phosphate group ni sambung dengan pentose sugar. Puncak dia masih lagi menghadap bawah. Okey, kejap. Saya ulang lagi sekali. It's okay. Ya, saya lengkapkan kat sini dulu kejap. Okey. Sekarang ni saya ulang balik. Pada bucu sama side dengan nitrogenous base, bucu ini bersambung dengan phosphate group, nukleotide satu lagi.
Okey, sekejap ya. Last. Saya tunjuk last ya. Sebab dah halfway dah ni. Apa kamu dah nak How dare you? Sekejap ya. Okay, last. Kalau dia tak bagi juga screen sharing, maknanya dia suruh berhenti lah tu. Okay. Okay. Nampaknya memang dia tak bagi saya screen sharing ni. Memang. Boleh. Alhamdulillah. Okay, last. Last ya. Okay. Tadi kamu dah sambung takat tu kan? Okay, dah sambung phosphate group satu lagi. Rahil tu idea dia dah betul dah. Tapi side phosphate group tu terbalik ya Rahil. It is another side. Okay, kat sini. Oh, keluarlah. Okay, and then kat sini. Puncak pentose sugar. And then kat sini nitrogenous base. Sekejap ya. Saya screenshot saya punya answer and then saya share. Ya Allah, internet connection. Masya Allah. Okay, dia memang tak bagi saya buat lah ni. Memang kita kena sambung esok lah ni. So anak-anak, it's okay. Kita berhenti takat ni dulu. Esok kita akan, esok. Friday kita akan sambung pada slide ni. Saya minta maaf sangat-sangat internet rumah saya dah mula memberontak.